Today we are going to discussing about aromaticity. It's a very important chapter. This ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అది సిఎస్ఐఆర్లో కానీ నీట్లో కానీ ఇప్పుడు జరగబోయేటటువంటి టీఎస్పీఎస్సీ జేఎల్ అండ్ డిఎల్లో కానీ ఖచ్చితమైనటువంటి ఒక క్వశ్చన్ అనేది aromaticity నుంచి అడగడం జరుగుతుంది. సో అరోమాటిసిటీ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ది కాంపౌండ్స్. ఓకేనా, కాంపౌండ్స్ బట్టి మనం అది అరోమాటిక్ కాంపౌండా, నాన్ అరోమాటిక్ కాంపౌండా, యాంటీ అరోమాటిక్ కాంపౌండా అని క్లాసిఫైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ది కాంపౌండ్స్. Compounds are classified as aromatic compounds and anti aromatic compounds and non aromatic compounds. Here the first we are discussing about aromatic compounds. Everyone know that the aromatic compounds are which compounds are follows. Okay, which compounds are follows Huckel's rule. Okay, Huckel's rule, that is a 4n plus 2 by electrons rule. Okay, 4n plus 2 by electrons rule. The value is n value is 0, 1, 2, 3, 4, 5 integer values. Okay, when the n value is substituted 0, okay, it is 2 pi electrons. When n value is containing 1, it is a 6 pi electrons. When n value containing is 2, substituted with 2, it is a 10 pi electrons. When n value is containing it is 3, it is a 14 pi electrons. Okay, ఒక కాంపౌండ్ అనేది 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 పై ఎలక్ట్రాన్స్ కలిగి ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాంపౌండ్స్ని aromatic కాంపౌండ్స్ అంటారు. ఓకేనా, ఓకేనా, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందరికి తెలిసిన విషయం ఏంది, aromatic కాంపౌండ్స్ అంటే ఏ కాంపౌండ్ అయితే 4n plus 2 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాలో అవుతుందో, ఒకెల్స్ రూల్. 4n plus 2 పై రూల్ అంటే ఒకెల్స్ రూల్ ఫాలో అవుతుందో ఆ కాంపౌండ్ని aromatic కాంపౌండ్ అంటారు. సో ఓకే, ఈ 4n plus 2 పై ఎలక్ట్రాన్ రూల్ ఏంది, ఎన్ని పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక కాంపౌండ్లో ఉన్నటువంటి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట. పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేసినట్టయితే ఆ కౌంట్ చేసిన నంబర్లలో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ, 6 ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ, 10 ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ, 14 ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ, 18 ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ, 22 ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ, 26 ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ, ఎన్ని సబ్స్టిట్యూట్ పోతున్న కొద్ది ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నాయి ఒక కాంపౌండ్లో, ఆ పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్టయితే అటువంటి కాంపౌండ్స్ని అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అంటాం. అండ్ సెకండ్ రూల్ ఏంటి అని అంటే ఒక కాంపౌండ్ మస్ట్ బి సైక్లిక్ అండ్ ప్లేనర్. ఓకేనా, ఓకే, ఫస్ట్ రూల్ అనేది 4n plus 2 పై హెకెల్స్ రూల్. ఓకే, సెకండ్ రూల్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి. అదేంటి అని అంటే కాంపౌండ్ ఎప్పుడు కూడా సైక్లిక్లో ఉండాలి అండ్ ప్లేనార్లో ఉండాలి. సైక్లిక్లో ఉండాలి అండ్ ప్లేనార్లో ఉండాలి. ఓకేనా, ఈ ప్లేనారిటీ అనేది కాంపౌండ్ చూసినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఓకే, కాంపౌండ్ మస్ట్ బి సైక్లిక్ అండ్ ప్లేనర్. సెకండ్ రూల్. థర్డ్ రూల్ ఏంటంటే ఈచ్ కార్బన్, ఓకే, ఈచ్ కార్బన్ షోస్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్. ఇది థర్డ్ పాయింట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈచ్ కార్బన్ షోస్ ద sp2 హైబ్రిడేషన్ అంటే ప్రతి కార్బన్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ చూడాలి. అండ్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఏముండాలి, అండ్ కాంజుగేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, రెసిడెన్స్ బాండింగ్ షిఫ్టింగ్ ఉండాలి అనమాట. కాంజుగేషన్ బాండ్ మైగ్రేట్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకేనా, అంటే కాంజుగేషన్లోనే ఉండాలి. అంటే ఏంటి, సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్, ఈ విధంగా. ఓకేనా, సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్, ఈ విధంగా ఇట్లా ఉంటూనే ఉండాలి, కాంజుగేషన్లో ఉండాలి. అండ్ దిస్ థర్డ్ అనమాట. ఓకేనా, అయితే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అన్ని స్టేబుల్గా ఉంటాయి. సో ఈ మూడు రూల్ అయితే ఏదైతే ఫాలో అవుతుందో ఖచ్చితమైనటువంటి ఈ 3 రూల్స్ కూడా ఫాలో అయినటువంటి కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో aromatic కాంపౌండ్స్ అంటాము. ఓకేనా, గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్. హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్లో పిరిడిన్ అనేది ఒకటి ఉంది. పిరిడిన్,
benzene and pyrrole and thiophene. These are the heterocyclic compounds. Okay na? నార్మల్గా అరోమాటిక్ కాంపౌండ్ అంటే ఏం తీసుకుంటాం మనం? జనరల్గా బెంజిన్ అనేది అరోమాటిక్ కాంపౌండ్ తోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. బెంజిన్ ఏదైతే ఉందో బెంజిన్ తీసుకొని అరోమాటిక్ కాంపౌండా నాన్ అరోమాటిక్ కాంపౌండా అని ఆల్ బెంజినాయిడ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అనమాట. సో హెట్రోసైక్లిక్ ఉన్నప్పటికీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆటమ్ అనేది ఓకేనా ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూడండి. కాంజి ఫస్ట్ ఏంది 4n+2 ఎలక్ట్రాన్స్ రూల్. ఫస్ట్ రూల్ ఏంది? అకిల్స్ రూల్ 4n+2 ఎలక్ట్రాన్ రూల్ ఏంది ఫాలో అవుతుందా లేదా అని చూసుకోండి. ఓకేనే ఒక కాంపౌండ్ అనేది 4n+2 ఎలక్ట్రాన్ రూల్ ఫాలో అవుతుందా? ఎన్ని పై బాండ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 పై బాండ్స్ ఉన్నాయి. 3 పై బాండ్ అంటే 3 పై బాండ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా? వెన్ 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ 4n+2 పైలో ఓకే ఎన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు 1 అవుతుంది. ఓకేనా? ఎన్ వాల్యూ 1 అవుతుంది. ఎన్ వాల్యూ 1 ఉన్నప్పుడు ఓకేనా ఎన్ వాల్యూ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టు 4 × 1 + 2 అంటే ఎంత అవుతుంది? 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతుంది. సో 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది అండ్ ఈచ్ కార్బన్ అనేది sp2 హైబ్రిడైజేషన్ చూపెడుతుందో చూడండి. ఈచ్ కార్బన్ షో ద డబుల్ బాండ్ ఉంది అంటే కార్బన్ ఈచ్ ఆటమ్ చుట్టూ డబుల్ బాండ్ ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్ ఏంది? అది sp2 హైబ్రిడైజేషన్. హైబ్రిడైజేషన్ ఏ విధంగా కనుక్కుంటాము? నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఓకేనా నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ విత్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఏ ఆటమ్ చుట్టూ నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ అండ్ లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక్కున్నట్టయితే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? హైబ్రిడైజేషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఈచ్ కార్బన్ షో ద ఈచ్ ఆటమ్ షో ద sp2 హైబ్రిడేషన్. అండ్ కాంప్లికేషన్ లో ఉన్నాయో లేవో చూడండి. డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ ఓకేనా సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ ఓకేనా ఈచ్ ఆటమ్ కూడా రెసిడెన్స్ లో ఉంది మీన్స్ కాంజుగేషన్ లో ఉంది. ఈచ్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ లో ఉంది అండ్ సైక్లిక్ లో ఉంది. ప్లేనార్ మాలిక్యూల్స్ పాసింగ్ ద సిగ్మా ఓకేనా planar molecule 2 cut off చేస్తుంది planar molecule only. So it's show the aromaticity. It is a aromatic compound. Okay na? It's a 5-member ring. It is a 5-member ring pyrrole again. Okay, I'm explaining this one. Okay, how many pi bonds are there? Only 2 pi bonds are there. 2 pi bonds means it is a 4 pi electrons. It did not show the 4n+2 pi electron. But here the lone pair of electrons, okay, involving the resonance, always involving the resonance. Okay, na? So that is having the total number of electrons is 6 pi electrons. Okay, na? 6 pi electrons. 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటువంటివి ఈ పిర్రోల్లో ఉంటాయి. 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడం వల్ల ఏమైతే ఈ పై లోన్ పేర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ పైన ఉన్నటువంటి లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటువంటివి ఎప్పుడు రెసిడెన్స్లోనే ఉంటాయి. సో అందుకొరకు ఏంది ఆటోమేటిక్ ఇది పిర్రోల్ అనేది 5-member ring ఓకే అరోమాటిక్ కాంపౌండ్గా వివరించబడుతుంది. ఐ మీన్ here the total number of pi electrons is 6 pi electrons. Each atom is showing the sp2 hybridization. It is a cyclic compound and it is showing as a planarity. So it is a heterocyclic compound. Okay, 5-member ring heterocyclic compound show the aromaticity same as it is thiophene, furan. These are all are the aromatic compounds. Benzene, okay, almost benzene substituted compounds all are the aromatic compounds. Please remember that one. Just another examples I am showing you here. Okay, yes, furan is aromatic compound and quinoline is aromatic. Yeah, it is a benzenoid compounds. Okay, benzene derivative. Okay, benzene derivative is a benzene substituted. Okay, benzene separated cyclic ring, it is quinoline. So you call as a quinoline, nitrogen is substituted here. Okay, quinoline, it is aromatic compound. How many pi bonds is there? 1 2 3 4 5 10 pi electrons. It shows the aromatic conjugation sp2 planar. Okay, planar molecule. So it is a planar molecule. So it is a 2 cut off. Okay, planar molecules. Okay, it is a sigma. Okay, planar molecule, it shows the aromatic compound. So indole same as it is a indole is showing as a aromatic compound, same as it is aromatic compound. These are the non-benzenoid. Okay,
All benzenoid compounds are aromatic compounds, almost all benzenoid, which is following the Huckel's rule, planarity, and each atom is showing the sp2 hybridization. That compound is cyclic, must and should cycle and conjugation. That compounds are aromatic compound. These are the non-benzenoid compounds also show the aromaticity. So why? Because it's showing as the same as it is Huckel's rule and say cyclic compounds and planarity and as well as conjugation. Each atom is showing the sp2 hybridization. That's why it's a non-benzenoid cyclic compounds are aromatic compounds. This is you are seeing here cyclopentadienyl anion. So it is a 6 pi electrons. This is involved in the conjugation. So each atom is showing the sp2 hybridization. So almost sp2 hybridization. So because it's a negative charge is not stable here, so it is a resonating structure. Resonating structures is available here. Okay, okay, you can write for so many resonating structures. Okay, resonating structures. That's why reason is there. This non-benzenoid. Okay, non-benzenoid cyclic compound show the aromatic compounds. Okay, here the tropylium cation. Okay, dienal octa, okay, triene, okay, cyclic octatriene dianions, so same as this, okay, cyclopropenium ion, okay, is the heterocyclic ring, it is showing as aromatic compounds. Okay, the examples is I'm showing is another example is the heterocyclic ring. Okay, imidazole, okay, thiazole and oxazole, these are all are the because the lone pair of involving here in this one. So that's the reason. Okay, you know that. Okay, each atom is showing sp2 cyclic and Huckel's rule. It's follow the Huckel's rule. So it is the aromatic compounds. Thiazole, it's heterocyclic compound. Oxazole, these are the okay. Another one good example is 14 aniline. Okay, 14 aniline and 18 aniline. These are the two aniline compounds showing the aromaticity. So because it's follow the Huckel's rule, that is 4n plus 2 by 14 electrons, and 4n plus 2 by Z value is a 3 when n value is a 3 showing as a 14 electrons, n value is a 4 it's showing as a 18 electrons. So it's the aniline molecule shows the aromaticity. Why? Because the conjugation is there, cyclic is there, planarity, each atom is showing that. So detachment is showing the sp2 hybridization, and it is the conjugation is there. Okay, single bond, double bond, single bond, double bond. It is a planar structure. Okay, it is a planar structure. So 14 aniline and 18 anilines are aromatic compounds. Another good examples of non-aromatic compounds to stabilization of aromatic compounds in the presence of reagents. Okay, in the presence of reagents. Okay, in the presence of gas and in the presence of acids, or it may be. Okay, now non-aromatic compounds to aromatic compounds. Yeah, this one, this is sp2 carbon. This is sp2 carbon is a non-aromatic. It is also sp2 carbon because number of bonds. How many bonds is there here in this one? Here, this carbon atom is having the 1, 2, 3, and 4. Okay, number of bonds means 4. sp3. Okay, number of bonds means 4. Number of bonds means 4 means its carbon is having the sp3 hybridization. sp3 hybridization. So it is a non-aromatic compound. Non-aromatic compounds in the presence of base, it will be converted to the aromatic compounds. When base abstract the proton, okay, base abstract the proton, then the cyclic ring gets the negative charge.
Okay, carbon, cyclic ring carbon gets the negative charge. Automatically, the negative charge is involved in the resonance. So, it's a formation of resonating structures, different resonating structures. It shows the Huckel's rule. Each carbon is showing the sp2 hybridization. Yeah, the 3 bonds is present. Okay, it will be towards to 3 bonds. Okay, each is showing the sp2 hybridization. Each carbon is showing the sp2 hybridization. Conjugation is there and the planarity is present. So that's why it is a stabilized aromatic compounds. Okay, same as it is the chlorine was removed with silver borophorate, silver borophorate. So AgBF4. Here the silver will be attacked with the formation of AgCl and PF4 minus, and here the cyclopropenium ion cation, yeah, the formation of positive charge. So in cycling three-member ring, okay, formation of cation means it is a 2 pi electrons containing. So pi bond migration will be takes place. Okay, it is a positive charge, the resonating structures, and the planar will be shown. So it is that it is shows as a aromaticity. So it is a aromatic compounds. Non-aromatic compounds to stabilization of aromatic compounds in the presence of different reagents. Okay, the presence of reagent, it will be converted to stabilized aromatic compounds. And another one good example is shows the aromaticity is a squaric acid. Okay, squaric acid is showing us so many resonating structure. It is a good aromatic compound. It is a showing as aromaticity. It is a strong base. Okay, it is a good aromatic character showing us so many resonating structures. So please remember that one. This is showing as a 2 pi electrons. It's getting the positive, and positive will be like this. Positive, positive like this. So many resonating structures. So that is the reason squaric acid is also show the aromatic compound. When if it is given as a squaric acid, if it is given in the example, it is IIT level, the squaric acid given as an example, it is which is the following is the aromatic compounds. Okay, if we three reactions will be given as like this. Okay, when if it is in the presence of AgBF4, in the presence of base and squaric acid, it's a removal of minus 2H plus of electrons. Okay, removal of minus 2 plus of electrons. It shows the aromatic compounds. It shows the aromatic compound. Please remember that one. Here another one. Okay, naphthalene is showing the aromatic character, and the non-benzenoid cyclic compounds are argirenes. Okay, bicyclic compounds, the fused bicyclic compounds, these are okay argirenes. So it is also showing the aromatic property. You know that the cyclic 7 member ring is getting the positive charge, and cyclic 5 member getting the negative charge. So it is will be stabilized. It is showing as aromatic property. This ring is getting the aromatic property. This ring is also getting the aromatic compound. See. So it is a planar. Every atom is showing the sp2 hybridization. It's follows the Huckel's rule. That's the reason. Is argirenes compounds are arginine derivatives are the aromatic compounds. Okay. Here another one good example. It's a 14 aniline and 18 aniline show the aromatic property, but 10 aniline, it's a molecule it's showing as a 10 aniline. Okay, it is the exception case. It's a 10 aniline. If it is following the 4n plus 2 pi electron rule also, 4n by 2 pi electrons rule, 4 into 2 plus 2 pi electrons rule, 4 n value is equal to 2, when mention is n value is equal to 2, 4 into 2, 8 plus 2, 10 pi electrons. So it is showing as a, it is showing as a 10 pi electrons. It's follow the Huckel's rule. So it's having the sp2 molecule, sp2 hybridized atoms also there. It's showing as a double bond. How many pi bonds is there? Double bond, single bond, double bond, single bond. Conjugation is also there. So it is generally known as an aromatic compound, but it is the when the six and first atom containing hydrogen and six carbon atom is containing hydrogen, these two are hydrogens interactions. Due to the hydrogens interactions, and the compound become the non-planar molecule due to the steric indents. Okay, the angular strain of the two hydrogen molecule interaction of the two hydrogen molecules, it will be getting the non-planarity. You look at one.
when if it is interaction with two hydrogen with 1 and 6, okay, ఒకటి అండ్ R లో పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్లు ఒకదానితో ఒకటి ఇంటరాక్షన్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు ఈ పై బాండ్ సింగిల్ బాండ్ పై బాండ్ సింగిల్ ఇవి మైగ్రేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మైగ్రేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ హైడ్రోజన్స్ కూడా బాండ్ యాంగిల్ లో కూడా చేంజెస్ వస్తాయి. ఈ బాండ్ యాంగిల్ లో చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు ఏమైతుంది, ఈ 1 and 6 లో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ పొజిషన్స్ కూడా మారిపోతుంటాయి. ఈ మారిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇంటరాక్షన్స్ అవుతాయి, యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది. స్ట్రెయిన్ అవడం వల్ల దాని యొక్క ప్లేనారిటీ అనేది మిస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, హైడ్రోజన్స్ అన్ని సిస్ లో మారడము, హైడ్రోజన్స్ అన్ని ట్రాన్స్ లోకి మారడము, ఓకేనా, టూ హైడ్రోజన్స్ అన్ని సిస్ లోకి మారుతాయి, ఆ ట్రాన్స్ లోకి మారడము ఇది జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అంటే 1 and 6 పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్స్, ఓకేనా, 1 and 6 లైన్ లో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్స్ ఇలా చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది అని అంటే దాని యొక్క ప్లేనారిటీ అనేది మిస్ అయిపోయింది. సో ఇది ఉకెల్స్ రూల్ ని ఫాలో చేస్తున్నప్పటికీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆటమ్ sp2 హైబ్రిడేషన్ ఉన్నప్పటికీ ఇది 10 అనిలిన్ అనేది నాన్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్ గా మిగిలిపోతుంది. ఎందుకు అనంటే డ్యూ టు 1 and 6 పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్స్ ఇంటరాక్షన్స్ వలన యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ అనేది స్టెరిక్ ఇండెన్స్ అనేది ఏర్పడి వాటి యొక్క ప్లేనారిటీ అనేది మిస్ అవుతుంది. ప్లేనారిటీ మిస్ అయింది అని అంటే సైక్లిక్ కాంపౌండ్ అయినప్పటికీ కూడా ప్లేనారిటీ మిస్ అయిపోయింది అని అంటే ఆటోమేటిక్గా నాన్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్గా తీసుకోబడుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్. Okay, non-polar non-aromatic compounds, combination of steric indents and angular strain. What due to the reason, okay, I'm explaining that using on that one. And another one, this is a good examples for the bicyclic bridged compounds. Okay, bicyclic bridged compounds which showing the planarity. So when it is having the angle strain, there is no angle strain because here the putting on bridges, okay, putting on bridges here in the bicyclic compounds, the formation of bicycle. It is also same as it is if it is removing these bridged carbon, if we remove these bridged carbon, it will become as a 10 aniline type molecule. So 10 aniline is a non-aromatic compound. But if it is putting as a bridged bicyclic compound, it's turned to different compound, so it is showing as aromatic. It cannot be if it is having the sp3 hybridization, okay, sp3 molecule. If it is sp3, so it cannot disturb this molecule's angular state. Is continuously each atom is showing as a sp2 hybridization, okay, okay, continuous conjugation is takes place here in the cyclic ring, so it cannot disturb these sp3 hybridized atoms carbon. So it shows the aromatic compound, same as it is showing the aromatic compound. Please remember that one. If it is having the sp3 hybridization, it is indirect, it is non-aromatic compound, but it shows the bridged bicyclic compounds is showing the aromatic because it cannot disturb the planarity. It cannot disturb by the planarity. These hydrogens are away from the cyclic ring, so this carbon is also away from this cyclic ring. So it is showing as an aromatic compound. Same as this, it is showing as a aromatic compound. Same another examples also there I'm giving is a, okay, it is also aromatic compound. It is also aromatic compounds. Another one, non-benzyl cyclic compounds. Okay, this is showing as aromatic compound. Aromaticity, it is aromatic compound. It is aromatic compound. It is aromatic compound. It is aromatic compounds actually. The following molecules, again one interesting examples are the following molecules shows the dipole moments also, as well as follows the aromaticity, okay, which is the following is the more dipole moment having the compounds given below. They are asking charge separation dipole moments, which charge separation is there. So it is the same example here in the following molecules. It is 5-member ring is getting the negative charge and 7-member ring getting the positive charge. This ring shows the aromaticity. This ring shows the aromaticity. So it is a stabilized compound. Charge separation will be takes place. Longest charge separation will be takes place. So it is a aromatic compound. Okay. It's the same as this calcine also 5-member ring getting the negative charge. 3-member is getting the positive charge. When the bond migration, 5 bond electrons will be transferred to the 5-member ring.
and it's automatically getting the bond separation, it's getting the negative charge here. In this one, I am remembering positive charge. This is also. This is also Benjamin derivative compounds. Benjamin derivative compounds all are okay. Any Benjamin derivative compounds, any Benjamin compound shows the aromatic compound. For example, here in this one, this is the styrene molecule is there. It is the aromatic compound or not? Yes, definitely it is a aromatic compound. So how many pi electrons? If we're counting the pi electrons, if I am showing here, if it is counting the total number of electrons, total number of electrons, one, two, three, four. Four means four means how many pi electrons is there? 8 pi electrons. So four pi bonds means 8 pi electrons. 4 pi bonds, 8 pi electrons, 8 pi electrons. 4 pi bonds means 8 pi electrons, 8 pi electrons. So if it is a benzenoid derivative, it's a benzene derivative, it's a benzene derivative molecule. Okay, benzene derivative molecule. So benzene derivative molecule it is. So it's showing the aromatic compound. So it is a don't consider about this one. This double bond. You should consider about only ring side, only ring. Okay, only ring. It is a pi bonds. It show the delocalization will be takes place. So it is showing the aromatic properties. All benzene derivative, please remember that whatever it may be given as all benzene derivatives, okay, all benzene derivatives shows the aromatic compounds. All benzene derivatives shows the aromatic compound. For example, here this one, okay, this one, whatever it may be given given to you, it is a benzene derivative compound. It is show the aromatic property. Please remember that one. Okay, then the next class we will discussing about anti-aromatic compounds. Okay, thank you.